My fellow Ugandans and followers of Umbrella News Network, I welcome you back to another revealing episode of Gyako-Obucu, episode 337, the decadence of Uganda's judicial system. For 6 months, we have been off the live airwaves, but not sleep. We have been watching, researching, and exposing deeper cracks in the foundations of our nation. And today, we return at a time when our country is about to go to the polls. But what kind of election is possible without justice? Tonight, we shine the torch directly into the court's institutions that are supposed to protect our rights, but have instead become scenes of silence, fear, and manipulation. Why will the court read charges it cannot try? Why is a Catholic priest abducted, hidden, and then brought before a judge who admits she has no authority over his case? Why is a human rights activist arrested while the police publicly declares it is still looking for charges? These are not isolated incidents. These are symptoms of a nation that has lost its moral compass. A system that fears the truth and punishes those who speak it. Stay with us as we unpack these cases, confront the rot, and ask tough questions that may have been too afraid to raise. Because if our courts are broken, our country is broken. Let's begin. Tell a friend to tell a friend that Chimbugo Live is live. Welcome aboard. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyinza. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta yaki namugambe ono timwagala okutta famire yange nabwekityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu kulw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk fenga abaganda you know he's an enemy of Baganda. Number one, and we shall crush those enemies as we have done in the past. Fenga abaganda abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna gagoba ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwina kataka mu Buganda eyitiridde nnyo okukyogebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto. Toyogera. Sirina njakusoma sirina bani tutemmere yange bandikoze ekirala. Cash. So if they could be, and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail for nothing. Do it at your own risk. Ugu mwana kijanga mbele. Group ya chagwa yenye toro ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorra hansi. Yungu mwikaruko yegura oye. Awakanyonkorra hansi.
ayagala kukola ki si kusaawo mutabani we obwo si bwakabaka tukusizza kuwa president emirundi kati 7. mirundi kati 7 tewali kintu kyonna kikyuka ate nno gikyeyongerera ddala bwe mutaweerwa gijja na kuwera 10 bwe wanaabanga tewali obaolyawo kikoleddwawo n'olw'ensonga eyo nkakasa nti omaze okubanga otwegattako era njagala otandike okugabana puroguramu eno ne banno b'olaba nabo tusobole okubanga na bino tubimanya kubanga bikulu ddala era nkakasiza ddala nti bwe tunaaviira wano tujja kuba tulina obaolyawo kye tutegedde era ekigenda okubanga kituyamba okugenda mu maaso n'olw'ensonga eyo eno nkola yaffe nga banna UNN okulabika nga tukwasaganya ebintu abalala obaolyawo bye batasobola kubanga bafaako oba bateekako maaso situmanyi oba baba tebabimanyi oba baba tebabitegeera naye tugenza okukizuula nga bambi bingi ku byo babirekera ffe ababa babitunulamu kansubire nti omaze okubanga osharinga program tusobole okubaako ne bye tuyiga leero akalulu kabindabinda akalulu ke Uganda bajjagi kabindabinda tugambye nti gwolekera omuto gwe gunyuma katusitukiremu tujje tubeewo ng'abajulizi ku ebyo bye tuzze tubagamba nammwe ate mubeerewo nga bituukawo kubanga nkakasiza ddala nti tewali nnyo kipya kyendabye sofa ate okujjako oba byongedde kukyukira ddala n'ebyaliwo luli bingi tebisobodde kulabika kati ebbugumo likenderedde ddala mu kalulu ke Uganda era ne opposition eyongeredde ddala okubanga eddira ddala emabega bw'olaba Museveni kati ng'obadde wakajjabuzi mu Uganda oyinza okugaa nti bulijjo by'owulira bibadde bya bulimba amazima kubanga obuwagizi bweyolese nga buyitirivu gyali kati naye nga ffe abadde bajja batunuulira ensonga zino babagoberera bulungi ensonga zino tetubaddeewo na obaolyawo kwewuunya yes tetwewuunyizza n'akatono kubanga byonna ebibaddewo tubadde ffe tubimanye era nga tubisuubira kale kakati program egenda kuba etandikira wanaku lwaleero kansubire nti omaze okubeera nga weteekateeka bulungi n'abo banno b'olaba nabo omaze okubanga obategeeza naffe ndowooza katuteekeyo ebijinji ate obaolyawo tubeere nga tutandika programu yaffe mu bujjuvu olwaleero omanyi wano bw'otassaayo bijinji abakulu bayinza okuba bakitegeddeko nti tukomawo ne basobola okuba nga bayingirawo obulidde ko naffe nti katuteekeyo ebijinji wano mpola mpola so that tuleme kuba nga tusanga buzibu maaso awo. Okay. Decadence of the judicial system in Uganda. It has become a naked proof that these judicial systems and courts in Uganda
are not only weak but also decayed. But these are systematic or symptomatic of a decayed and rotten state which has lost touch with reality. Kwegambe gwanga eritakyaswala. Mwatu twali twakubadda ttooki mu judicial arm of the Uganda government, but 2 cases have laid this arm naked and impotent. Njagala ojjeyo ekitabo kyo n'ekkalaamu obaako by'olina okuwandiika tubeere nga tutandika. Twataddeyo omutwe ogugamba awo oba subtitle nti courts that cannot try cases and the police that arrests innocent citizens. Bwebeera nga court tesobola kuwuliriza musango ogumu ng'ekimanyi bulungi nti terina kuwuliriza musango ogwo, olwo ate lwaki state etwalayo omuntu oyo? Bwe gubeera bwe gutyo kati olwo bannayuganda babeera bazzaako ki? Won't the populace resort to mob justice? Shall we trust our courts anymore? Kino kyetaagisa omuntu asobola okulowooza ennyo era atakakkereza bwongo okukitegeera. A case in point is that of Father Deusdedit Ssekabira. Omuntu n'awambibwa okumala week 3. When the people raise dust, olwo amagye ne gakkiriza nti ge gamulina. A week later, the man of God is produced in court. Naye ate omulamuzi n'asoma omusango. Naye ate n'agamba nti talina buyinza buwuliriza musango ogwo. Are we for real? Two questions come in my mind. Era nga ekibuuzo ekisooka kye kino kye njagala tubeere nga tutunulako oba tusooka okutunuulira olwaleero. Jjukira oli ku UNN, the Truth Command Center. Ekibuuzo kigamba, does the state know which case is tried in which court? Kubanga okutwala omuntu mu court atalina buyinza, okutwala omuntu mu court etalina buyinza kuwulira musango ogwo, kitegeeza ebintu bibiri wano wammanga. Ekisooka, ekisingako okuvunaanibwa, ekisanga ekivunaanibwa omusajja wa Katonda ono gw'olaba mu kifaananyi, kijweteke bujwetesi. UNN tuvaayo nga tumaze okukola thorough investigation. Jjukira ekitukuumye nga tuli banjawulo wano ge mazima oba facts of the matter. Ekyokubiri, kitegeeza nti state temanyi musango ki guvunaanibwa mu kooti ki. Ekyokusatu, nti baagala kumala budde bwa musajja wa Katonda ono Father
Ssekabira. Kiringa kati ewaffe omanyi nina ba obi bange bangi, nina ne baganda bange abaseminaaliyo ne bafaatha, naye kino kiringanga bwana mukulu okukwata omuseminaaliyo n'amwatulira. Faatha akola ku by'okuyitibwa amuwe obufaatha. Naye Uganda, are we for real? But all these come as a consequence of the state decay. Kizibu nnyo okumanya whose orders the courts are following. But most probably this should be orders from the Son. Kubanga he is capable of doing such things. In fact, yebimunyumira bunyumizi. Kubanga mmwe gye mwazannyisizanga biddole oba bitoys, ye yazannyisanga mundu na masasi. But all in all, we expect the following from this case, although we didn't want to talk about this case since it is still under investigations. Naye tulindirire bino. Ekisooka, ekisango kino kijja kuzikira nga musajja wa Katonda Father Deus talina kyavunaaniddwa yadde. Kyokka nga ajja kubeera atulugunyiziddwa. Ekyo kyo tekikyavaawo. Why? Nsuubira nti teri kigenda kumuvunaanibwa. Kubanga omusango guno gw'abadde takimanyi. It involves a big institution in Uganda. That is Centenary Bank, which has a big influence in the economy of the state. Atenga bank, nga yo bank, can't allow such amount of money ezogerwako to get in and out of the bank. Nga bank atemaze kukakasa source of that money. Kati the case also involves the bank. Kubanga ne banka nayo ebeera evunaanibwa. Kuba sente zino tezaasangibwa mitwete wa father. Esente ziri mu banka gw'abadde takimanyi. Era we hope he will be bailed out. Era bijja kuzikira bwe bityo ng'ebirala mwe mu tereera okubiwulira. Oba okwongera okumujwetekako ebisanga ebirala bwe baba nga baagala kumusigaza nga kye kigendererwa kyabwe. In case this comes, the bank will be excluded and left case free. Olubasobole okutulugunya omupaatiri ono gwe tutamanyi kiki yakola government. Kese endala gwe munange ali ku UNN TV.
Another case is for the activist Bireete Sarah. Omukyalo ono wetwogerera naye atemeza mabega wa mitayimbwa. Ono yakwatibwa naye era oluvannyuma lw'okukwatibwa poliisi yavaayo n'egamba nti banoonya misango gya kumuggulako. Can you imagine? The question or questions are raised on what ground and on which cases was she arrested by the police? Musango kyogumu vunaano era avunaanibwa akyoyo mukazi wattu kitawe. Nsaba balooya abali wano ku UNN nga mulaba mutubuulire, does the law provide for arresting someone nga talina kimuvunaanibwa? Does the law presume this? Kubanga ensonga Sarah ze yayogerako nze zendabyeko mu butambi ntuufu. She painted a picture of the true Uganda. Kubanga yagamba nti tewali state ewamba bantu baayo. Yes. Kati state bwewamba abantu baayo kitegeeza state ebeera eyeekera abantu baayo. Omuyeekera yawamba bannansi, so si gavumenti. Ndowooza zino z'ensonga ze tubadde tuwogerako nti we are led by rebels nga mulowooza tusaaga. Naye era mu ggwanga nga Uganda eritaliimu bantu bagezi, the only solution is arrests and kidnaps, all abductions. Kubanga tebalina bantu basobola to counter argue this lady with all her intelligence and the informed point of view from which she speaks. Ndowooza abasinga obutambi bwe mbulaba ku mitimbagano okwo kuba abeera nnyo mu discussions ez'amakulu. Ekirala nti ne bwe bandibadde n'abantu abagezi abasobola to counter argue this woman, ebikolebwa government, they are clear. They can't be defended by any sane mind. I'm telling you. Naye bino byonna biraga ggwanga eririna decayed judiciary. Kino kiraga nti the system of governance eri mu nsi yaffe nfu bwefuufululu. Okuggyako nga Uganda twekembye ne tudda mu federal system of governance era ne tulekeraawo okulowooza nti federal ya Buganda, mbakakasa tetulina lugendo. Nsaba alina amatu awulire. Ebirungi biggwa byokya. Sijja kusukkawo wano olwaleero. Enkya tugenda kujja n'aba protecting gains. Wekuumire ku UNN. Era mbakulisaayo mu luwummula. Ebigambo bino alina amatu agawulira abiwulire. Politician stole your future, you can get it back. Ekikutta obudde
kijja kubuta n'akagombe k'enkomerero nkawulira kavuga akume nze Kyembugwe. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyi. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta era kye namugambye wano nti mwagala okutta famire yange. Nabwekityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu ku lw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Finga Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Finga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna agagoba ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwina kataka mu Buganda eyitiridde nnyo okukyogebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto. Teyogera. Wewe sirina nja kusoma sirina bani tutemere yange bani koze shirala. Cash. So if they could be and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail for nothing. Do it at your own risk. Ogu mwana kejanganga. Group ya chakula yitoro ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorra hansi. Yimu mukaruko egura oye. Awakanyonkorra hansi. Ayagala kukola ki? Si kusaawo mutabani we obwo si bwakabaka kye tutusizza kuwa president emirundi kati musanvu.